warahmatullahi taala wabarakatuh, and good day everyone. Alright, so today is our last week of asynchronous lecture, and I think this is gonna be our last asynchronous lecture for the last chapter, which is chapter 6 vectors, and this week is week number 13. So according to my schedule, next week maknanya kita dah tak adalah asynchronous class. Alright, and in fact by this week insyaAllah we will be able to complete the syllabus. Alright, so this chapter 6 is about vectors, and this chapter 6 is independent of the previous chapters. I mean chapter dia tak ada berkaitan dengan chapter the previous chapter lah, daripada chapter 1 up to chapter 5. Okay, so it is independent chapter, and I think in this vectors ni ada in other subjects yang you dah pernah guna pun, especially I was informed by Dr. Farizan in electric and magnet. Okay, so I suppose this chapter is not a tough chapter for you, and in fact it can be the one of the easier chapter yang senang lah. Alright. Okay, so here are the outlines for this chapter, and again chapter ni pun tak banyak benda lah yang kita akan discuss, but please do not take this chapter for granted because this is a chance for you untuk score lah. Alright, so we begin with three-dimensional coordinate system, then followed by vectors, dot product, cross product, and the final one is equation of planes and lines and plane. Okay, kalau nak susah pun yang this part lah kot, untuk you fahamkan konsep dia, ada formula sikit. Alright, so we begin with the geometric vectors. Okay, alright, so what is vector? Apa maksud vector kat sini? Alright, so vector is represented geometrically. Geometrically ni maksudnya kita tahu dia punya location. Okay, dia ada dia punya coordinate as directed line segments or arrow in two space or three space. Okay, two space ni maksudnya yang biasa kita duk guna where we have x and y, two-dimensional, and the coordinate system kalau biasa kita biasa kita buat, ada kita dah guna pun. Okay, I think this one you have learned this in your previous education. Let's say this point, so the coordinate of this point is 1, 1, betul tak? X coordinate 1, y coordinate 1. Or 3 space, maksudnya kat sini if it is 3 space, we have another coordinate which is so called as z coordinate. Okay, untuk z coordinate dia menjadi 3-dimensional. So kalau 3-dimensional kita akan jadi macam ni tau. Okay, kalau tadi ni x, ni y. Alright, sekarang ni kita ada 3 arah. Macam tu. Okay, this is what we call as positive y. So yang ke sini dia akan jadi negative y. Yang ni pula adalah positive x. Ke belakang ni adalah negative x, and this is positive z. Okay, z will be yang ke atas vertical one, and down here will be negative z. Alright, so we have a three-dimensional coordinate. Okay, for example, kalau katakanlah kita ada coordinate 0, 1, 0, for example. Okay, and another one, let's say we have 1, 1, 0. Another one, let's say we have 0, 0, 1. Apa, cukup tak? Satu lagi, katakanlah kita ada 1, 1, 1. Okay, let's try to plot all these 4 points. Okay, so katakanlah kita ada ni, this is our point. Sekarang ni saya consider yang positif je lah dulu. So this is our y, this is our x, and this is our z. Alright, so the first coordinate ni 1, 1, 1. So maknanya kita punya x is 1, katakanlah 1 kat sini, and y kita 1. So maknanya dia macam ni. Okay, kalau on the two dimensional dia kat sini lah point dia, tapi dia z dia pun 1. So maknanya dia berada di atas. So this is point
Katakanlah ni point A. This is our point A. Faham tak? Dia punya ni, point A ni adalah 1, 1, 1. Okay. And the next point, katakanlah kita ada point B. Okay, this is our point B. Kosong. X kita kosong. So, maknanya dia berada pada point kosong. Kosong kat sini 1. Y kita 1. So, maknanya dia berada di atas paksi Y 1. And Z pun kosong. Okay. And Z pun kosong. Maknanya dia berada di paksi Y semata. Okay. This is our point B. X kita kosong. Okay, ni kan X kosong. Ni point ni adalah 0, 0, 0. Okay, this is the origin 0, 0, 0. So point B adalah where the only point yang ada adalah point Y saja. So 0, 1, 0. Boleh faham Alright. Then point C pula dia 1, 1, 1, 1, 1, 0. X kita 1 macam tadi juga. Y kita pun 1 tapi Z kita kosong. So this is the plane where our Z is equals to 0. Dia berada di atas lantai je kalau awak nak imagine. So this is our point C. Okay. Kalau point A ni, point C yang terangkat 1 unit up. Okay. Kalau point A ni adalah satu point C yang mana it is 1 unit up of point point C. Point A ni adalah 1 unit up of point C. Okay, dia berada satu tingkat di atas point C. Okay, and point D 0, 0, 1. Okay, point D adalah 0, 0, 1. X dia kosong, Y dia kosong. So maknanya kosong-kosong kat sini kan. And Z dia 1. So maknanya di sinilah. This is D. Okay. Dia semua X dia kosong, Y dia kosong, only Z dia 1 unit ke atas. So dia berada di atas paksi Z. Okay. Alright, so there's a simple example on the three coordinate system or three space here. Okay. And then back to the vector tadi. Vector ni kita perlu ada arrow. Okay, kita kena tahu ke arah mana is the direction of our line. Okay, we need to know the magnitude. Okay, dia bukan sahaja direction, we need to have a magnitude and the direction. Then with that it is complete. It completes a vector. So macam mana kita nak nak represent the vector is using a bold letter A like this, ataupun kita buat A tanpa bold terus kita letak arrow. Kalau magnitude, kita ada ni lah modulus macam ni kan. And the unit vector, kalau unit vector tu maksudnya it is understood that magnitude of the vector ataupun length of the vector is equals to 1. Okay, is equals to 1. Okay, so these geometric vectors, ni contoh lah. Okay, contoh if you want to draw a vector, we have vector V here. That is V sama dengan AB ni, maksudnya dia punya initial point dia adalah dari point A dan dia menuju ke point B. So we call it as vector AB with the arrow on the top here. So it is understood that A is our initial point, permulaan dia, and B adalah pengakhiran dia ataupun we call it as a terminal point. Okay. And then here it is stated that two vectors are equal if both vectors are of the same direction with equal magnitude. Kan kita kata tadi vector adalah dia ada direction dan juga magnitude. If the two vectors having the same direction and magnitude dia pun sama, okay, panjang dia pun sama, then we may say that these two vectors are equal. Okay, and then the vector of length 0, kalau vector tu magnitude dia 0, is what we call as the zero vector and denoted by this. Okay, 0, 0 lah. Alright.
Okey, yang ni kita dah discuss pun tadi. Cumanya tadi saya buat dalam bentuk point. Alright. Okay, the coordinates V1, V2 of the terminal point are called the component. Okay, maknanya kalau dia kata kat sini, dia punya vector dia adalah V1, V2. Okay, so maknanya kita tahu this is 2 space, dia punya coordinate adalah dekat X sama dengan V1, okay, this is X, and Y kita sama dengan V2. So pointing daripada origin is your initial point, 0, 0, to the terminal point here. So the terminal point is V1, V2 sebab V1 tolak 0 is V1, V2 tolak 0 is V2. Okay, so this is your vector V. Okay, kalau yang ni pula, we have 3i plus 4j here. Okay, 3i ni maknanya 3 ni adalah koordinat untuk X. Okay, is positive 3. So ni katakanlah 1, 2, 3. Okay, ni apa ni? Koordinat X, and then 4 adalah Y. 4 is our Y coordinate. So 1, 2, 3, katakanlah 4 kat sini. So dia apa ni? Dia punya intersection between X and Y here giving us this point. So we have 3, 4. Okay, this is the point 3, 4, or ni point 3, 4. Tapi kalau kita nak cari dia punya vector 3i4j ni maknanya 0, 0 tolak dengan point 3, 4 ni. So kita dapat vector 3, 4 here. So this is the vector V. Jangan confuse ni point. This is point. Okay, ni point P katakanlah for example. So maknanya kalau katakanlah kita kata vector ni OP. So vector OP ni adalah sama dengan vector V, which is 3, 4. P ni adalah point. Okay, point P adalah 3, 4. Macam mana yang ni jadi macam ni? Sebabnya O kita, origin kita adalah 0, 0. So untuk dapat V, 3 tolak 0, 4 tolak 0. So we get a vector. Alright, sama juga yang ni, V ni adalah point 0, di origin kita 0, katakanlah ni Q. Okay, so maknanya kat sini, vector OQ ni adalah sama dengan vector V, where the point is V1 tolak koordinat X ni 0, and V2 Y ni tolak dengan koordinat 0. Okay, so we have here V1I kalau nak buat macam ni, tambah V2J. Boleh faham tak? Alright. Okay. Okay, then now we move to vectors in coordinate systems. Tadi saya dah tunjuk dekat you how to plot the coordinate kalau dia adalah three dimension. Okay, 3 dimension where we have paksi X, Y, and Z. Okay, dan 2 dimension where it has only paksi X and Y. Okay, now we're talking about vectors. Okay, we're talking about vectors in coordinate systems. Jadinya, kalau kita consider 3D, 3-dimensional, X, Y, and Z, kita akan ada 3 plane. Okay, kalau dia 2-dimensional, kita hanya akan ada 2 plane sahaja. Okay, kita akan ada satu plane je, which is X, Y, ataupun Y, X sama je plane. Okay, satu plane je kalau dia adalah X and Y. Sorry, dia macam ni lah. Kalau X and Y kan, ni Y, ni X, ni Y. Okay, ni X, ni Y. So we have only one plane, XY plane. For XY plane ni maknanya Z kita tak ada ataupun Z kita sama dengan kosong. Tapi kalau 3-dimensional, maknanya kita ada another 2 kind of plane where we have XZ plane. Yang ni XZ plane ni kalau Y plane kita sama dengan kosong. Maknanya kalau Y sama dengan kosong, Y plane kita, XZ plane kita adalah, okay, Z plane kita adalah yang ni. Okay, sekejap saya erase. Okay, kalau XZ plane maknanya yang ni XZ plane, I repeat, Y equals to 0. So kalau Y equals to 0, ni kita punya XZ plane kita. Okay, this is our XZ plane kita.
Yang ni adalah XY plane kita. Bila Z sama dengan kosong. Nampak Z ni kan kat bawah. Yang ni pula Y kita sama dengan kosong. Dan yang terakhir sekali adalah yang ni. Okay, ni kita panggil YZ plane. YZ plane. YZ plane ni bila X kita sama dengan kosong. Bila for all vectors inside this, our X coordinate is 0. Okay, so yang ni you boleh tengok lah. Okay, we have possible kind of planes here. Okay, kalau yang macam ni, okay, there are possibility untuk dia jadi macam ni, where for this one for example, X kita negatif, dia berada di sini, X negatif, Y kita positif, okay, Y dekat arah sini, Y is positive here, and Z kita positif. Okay, dan boleh tengok lah dan seterusnya. Alright. Sekarang ni ni macam repeating from what we have discussed tadi, where the question asks you to plot. Okay, plot dulu point 3, negatif 4, 2, 3, negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 2. Okay, tadi kita dah discuss how to plot the point. So sekarang ni it become a revision lah, ataupun buat lagi untuk you faham lah. Okay, so 3, negatif 4, 2, first of all you must tahu dia punya position. So the first point is X, the second point is Y, and the third point is Z. Okay, so 3 is here, 3. Okay, negatif 4. Where is negatif 4? So we extend the y-axis to the left. So this is negative y kan? Okay, so negative y. So dia negatif 4. So if positive 4 is over here, so negative 4 is somewhere here lah. Okay, so somewhere here, negative 4. So this is 3, negatif 4. And it goes up 2. Okay, it goes up 2. So this is our point 3, negatif 4 and 2. Faham tak? Kita plot dulu X, Y kita. Okay, macam ni lah lebih kurang. And it goes up. Okay, kita kena plot X, Y dulu. Baru kita boleh naik ke atas kalau for positive Z. Ataupun turun ke bawah kalau dia adalah negative Z. Okay. And then next. Oops. Okay, next is. Next the point is. Okay, saya nak buat yang ni. Negatif 3, negatif 4, negatif 2. 3, negatif 4, negatif 2 ni saya nak you all try and submit this as your classwork submission. Maknanya kan, ni for example ni saya nak you lukis balik yang ni. Okay, and plot ketiga-tiganya lah. Tapi yang ni saya nak you buat sendiri. 3, negatif 4, negatif 2. Negatif 3, negatif 4, negatif 2 saya tunjuk sekarang. Okay, saya tunjuk sekarang untuk negatif 3, negatif 4, negatif 2. Alright, kalau negatif 3 maknanya we are extending the paksi X to the other side. Okay, to the other side. So here is paksi X juga tapi negatif X. So jangan keliru dengan line merah ni Ni paksi. Yang ni berada di awang-awangan ni sebab position dia adalah dekat Z equals to 2. Alright. So here negative X dia. So here negative 3. So somewhere extend here. Katakanlah negative 3 ni kat sini. Negative 3. And then negative 4. So 4 is over here. This is positive Y. So negative Y is extending the other ways, the other side. So here is negative Y. So negative 4 berada di sini. So you draw lah the line somewhere over here. Negative 4. So this is the point. Negative 3, negative 4. And then 2. Negative 2. Negative 2 ni is for Z. Okay. Negative 3 is for X. Negative 4 is for Y. So negative 2 maknanya dia extend down our negative Z here. Negative 2 is somewhere here. Katakanlah. Somewhere here. Negative 2. Kat sini lah. Negative 2 ke bawah. So maknanya it going down over here. So kat sini. Okay. Going down over here. Ni the intersection point negatif 3 negatif negatif betul lah negatif 3 negatif 4. Okay,
and then it goes down. So this is the point where -3, -4, -2. Nampak tak? Dia menjadi macam 3 dimensional lah. Okay, dia bentuk 3 dimensional. So maknanya this is the point -3, -4, -2. And tadi mana lagi satu point tadi? 3, -4, -2. Saya dah erase balik. You boleh tengok video tadi. Alright, so for this example, for your classwork submission, try plot juga 3, -4, -2. Maknanya plot dulu, cari dulu point. Kalau 3, -4 macam mana, then tengok plot -2 maknanya dia turun ke bawah Z coordinate. Alright. So, untuk your classwork submission, you draw balik part C ni dan replot balik yang saya dah plot 3, -4, 2 dengan -3, -4, -2 dan juga plot on your own this point 3, -4 and -2. Okay, properly macam ni lah. It's just nice like this one. 3 kan, 3, 4. Okay, our X is 3, our Y is 4. So we have a point here and it goes up. Dia naik ke atas 2. Ini tersilap ni, sepatutnya 2 ada di sini lah. You boleh baiki balik lah, adjust. Alright. Okay, so that is for your first classwork submission. Okay, that's all for the first part of the video for today's asynchronous lecture.